Ողջույն, եթերում Սպորտ Զրույցն է եւ այսօրվա մեր զրուցակիցը հայտնի սպորտային իրավաբան, Սարդարապատ ֆուտբոլային ակումբի նախագահ Սևան Կարյանն է։ Պարոն Կարյան, ողջույն։ Գիտեմ, որ տիրապետում եք նաեւ հայերենին, բայց ավելի հարմար կլինի անգլերեն խոսել, այդ պատճառով հարցազրույցը կշարունակենք անգլերեն։ Այո։ We're happy to see you in Yerevan. What is the main aim of your visit? As you know, so I come here for a Sardarapat football club that we founded last year. Ինչպես գիտեք, նախորդ տարի Արմավիրում հիմնել ենք Սարդարապատ ֆուտբոլային ակումբը։ Այստեղ եմ Լանսի ակադեմիայի սպորտային տնօրեն Էրիկ Ասադուրյանի հետ։ Եկել ենք տեսնելու, թե ինչպես է գործում մեր հիմնած ակադեմիան, հետևենք երեխաների մարզումներին եւ առաջընթացին։ People here in Armenia and Armavir. You have already mentioned about the cooperation between Lens and Sardarapat FC. How far can it go and what Armenian side can benefit from it? Again, Racing Club de Lens is a French professional football club. Լանսը մեծ պատմություն ունեցող պրոֆեսիոնալ ակումբ է Ֆրանսիայում։ Ներկայումս Լանսը շատ հաջող է հանդես գալիս առաջնությունում եւ գտնվում է երկրորդ հորիզոնականում, առաջ թողնելով միայն Paris Saint-Germain-ին։ Մեր բյուջեն այնքան էլ մեծ չէ, սակայն ճիշտ կազմակերպվածության եւ ակադեմիայի լավ աշխատանքի արդյունքում ակումբը այսպիսի ցուցանիշներ է գրանցում։ Գիտենք, որ օրինակ Ռաֆայել Վարանը, Սերժ Օրիեն, Կոնդոկ Պիան, Ազարը եւ շատ այլ հայտնի ֆուտբոլիստներ Լանսի ակադեմիայից են եկել մեծ ֆուտբոլ։ Էրիկ Ասադուրյանի շնորհիվ բերում ենք Լանսի մարզումային առանձնահատկությունները, ակադեմիայի աշխատելավոճը Հայաստան եւ մեր ազգային առանձնահատկությունները հաշվի առնելով կառուցում ենք Սարդարապատի ակադեմիայի աշխատանքները։ I think we can benefit a lot from this knowledge and this methodology. So you told about many similarities because you want to develop academy in Armenia. Like, let's talk about Sardarapat project, how the idea came to you to start this project in Armenia, in Armavir, and so how it's going right now. You know, first of all, I'm Armenian, so French Armenian, of course, but it's very important for me to participate in the life of Armenia and the development of it. So since 15 years, I'm involved in some development project in Armenia. I founded first when I was a student a small organization called AYO. Առաջին հերթին ես հայ եմ, այո, Ֆրանսիա հայ եմ, բայց երեքներումս հայկական արյուն է հոսում։ Շատ եմ կարևորում Հայաստանի կյանքում եւ առօրյայում իմ մասնակցությունը։ 15 տարեկանից Հայաստանի հետ կապված որոշ զարգացման ծրագրերի եմ մասնակցել։ Ուսանողական տարիներին հիմնեցի AYO նախաձեռնությունը։ Մի շարք կամավորների ներգրավեցինք, որոնք սպորտային եւ սոցիալական բնույթի մեծ աշխատանքներ կատարեցին մարզերում։ Երբ ես սկսեցի աշխատել ֆուտբոլում, կարծեցի, որ այն կարող է Հայաստանի եւ հայ երեխաների զարգացմանը նպաստելու համար շատ լավ գործիք դառնալ։ Հայ երեխաները տաղանդավոր են, սիրում են ֆուտբոլ եւ մեծ ներուժ ունեն։ Առհասարակ մենք հայերս աշխատասեր ազգ ենք։ Կարծում եմ, որ շատ ավելացնելու տեղ ունենք մանկապատանեկան ֆուտբոլում։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ներկայիս ղեկավարների օրոք այդ առումով էլ մեծ առաջընթաց կա։ Մանկապատանեկան ֆուտբոլը զարգացնելու մեծ ծրագրեր եւ հեռանկարներ կան, սակայն իմ նպատակը Երևանից դուրս նման ակադեմիայի հիմնումն էր, եւ երբ իմացա Արմավիրի մարզադաշտի վերանորոգման մասին, որոշեցի կապերս, գիտելիքներս եւ հնարավորություններս ներդնել Արմավիրում ակադեմիայի ստեղծման համար։ Արմավիրում շատ լավ մարզաբազա եւ պայմաններ ունենք։ Մտածեցինք այսպես. շատ լավ, ունենք մեծ քաղաք 50,000 բնակիչ, վերակառուցված մարզադաշտ, մարզվելու ցանկություն ունեցող մի շարք երեխաներ։ Մեզ մնում էր բերել ֆրանսիական ֆուտբոլային մոտեցումները, մեթոդաբանությունը եւ ստեղծել Սարդարապատ ֆուտբոլային ակումբը։ Ընտրեցինք այնպիսի անվանում, որը կոգեշնչի մեր երեխաներին, ֆուտբոլիստներին եւ երկրպագուներին։ And create this club with a very nice name and history of Sardarapat that should inspire all our kids and fun and community. Yeah, it's a really nice vision. So let's talk about kids a little bit because you have great experience. And of course, when you visit Armenia, you watch them playing, you watch them training. Do you see really talented kids then in future, maybe near future, maybe a little bit far, can play even in Ligue 1 in France and in Lens FC? I am more than convinced about that because again, we are human, you know, the kids in Armenia, I'm always saying that because when I was going to Europe
Ավելի քան վստահ եմ դրանում, երբ ես փորձում էի գործընկերների համոզել, որ արժե զբաղվել Սարդարապատ նախագծով եւ ներդրումներ կատարել, բոլորը միաձայն հարցնում էին, արդյոք հայ երեխաներն այդքան լավն են, իսկ ես պատասխանում էի, նրանք երեխաներ են, ունեն երկուական ոտք եւ ձեռք, սիրում են ֆուտբոլ, կարծում եմ, որ մեր երեխաները նաեւ շատ տաղանդավոր են եւ ինչը ամենակարևորն է, ունեն պայքարողի հոգեբանություն, կռվում են իրենց երազանքների համար։ Ինչպես գիտեք, ես բարձրակարգ ֆուտբոլիստների հետ աշխատելու փորձ ունեմ։ Մասնավորապես հպարտ եմ ներկայացնել աշխարհի չեմպիոն Անտուան Գրիզմանի շահերը։ Գրիզմանի պատմությունը շատ հետաքրքիր է։ Շատերն իրեն ասում էին՝ դու բավականաչափ լավը չես, հասակատային չէ, ֆիզիկապես էլ ամուր չես։ Նա ամեն ինչի հասավ իր խելքի եւ նպատակասլացության շնորհիվ։ Եթե Գրիզմանը փորձեր անցնել այդ նույն ուղին Հայաստանում 20 կամ 30 տարի առաջ դժվար թե ստացվեր, քանի որ համապատասխան պայմաններ եւ միջավայր չկար։ Իմ նպատակը հետեւյալն է՝ ստեղծել երեխաների համար աճելու եւ իրենց նպատակներին հասնելու պայմաններ։ Մնացածը կախված է իրենցից։ Ավելի քան վստահ եմ, որ հայ երեխաները կօգտվեն այդ հնարավորությունից եւ մի օր կխաղային եվրոպական երկրներում։ Այո, Լանսի շնորհիվ ունենք հստակ գծված ճանապարհ դեպի Եվրոպա։ Ինչպես գիտեք, համագործակցության շրջանակում Սարդարապատի մի քանի երեխաներ մեկնել են Ֆրանսիա եւ մարզվել են Լանսի ակադեմիայում։ Այսինքն մեր ակադեմիայում մարզվող երեխաները կունենան Լանսում մարզվելու եւ համապատասխան որակներ ունենալու դեպքում նաեւ պայմանագիր ստորագրելու հնարավորություն։ Դեպի թոփ մակարդակ ճանապարհն արդեն իրենց ձեռքերում է եւ դա իմ գլխավոր նպատակներից մեկն է։ And of course, if they're good enough, to sign a contract there and discover the top level football. This is my main objective, by the way. Yes, so that's how it works. You give the opportunity, you give the way, you show them the way how they should develop, and the rest is up to them. So we hope really we will have some good players coming from Sardarapat Academy. Thanks to you. You talked about Armenian national team former striker Erik Asadurian. We remember his goal against Portugal when he was playing in France. He came to national team. It was really nice. A little bit more, please, about him, about cooperation with Erik Asadurian. We know that now he's the sports director of the whole academy of Lens. Exactly. Erik was a top striker in League One 25 years ago, maybe 30, I don't remember. But he was one of the first with Michel Zakarian, who is also. Այո, Էրիկը հիանալի մրցելույթներ ունեցավ Ֆրանսիայի լիգա 1-ում։ Շատ լավ հարձակվող էր։ Առաջիններից էր, ով Միշել Զաքարյանի հետ միասին Ֆրանսիայից եկավ օգնելու Հայաստանի հավաքականին։ Ասադուրյանը մեծ փորձ կուտակեց որպես մարզիչ եւ տարիներ անց վերադարձավ Լանս օգնելու ակումբին իր փորձով եւ հմտություններով։ Այո, ներկայումս նա գլխավորում է Լանսի ակադեմիան։ Ֆրանսիայում նա շատ հայտնի է որպես պատանի ֆուտբոլիստների մարզիչ։ Քանի որ պատանի եւ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստներին մարզելու առանձնահատկությունները խիստ տարբեր են, ցանկանում եմ բերել այդ մոտեցումները հայկական ֆուտբոլ, պատանիների որակները զարգացնելու համար։ 3 միլիոն բնակչության պայմաններում նորմալ չեմ համարում, որ ունենք միայն մեկ թոփ մակարդակի ֆուտբոլիստ, հանձինս Հենրիխ Մխիթարյանի, ով Եվրոպայում եղանակ է ստեղծում եւ բարձր է պահում հայկական ֆուտբոլի պատիվը, բայց մեկ թոփ ֆուտբոլիստը բավարար չէ։ Իմ նպատակը ավելի շատ թոփ մակարդակի ֆուտբոլիստներ ունենալուն նպաստելն է։ It's not normal, I think, that we have only one representative ambassador of Armenia within the football world. So my goal really is to help us to have more. About the potential of our players, we'll speak soon, but the question I want to ask, you talked about a very important topic, that it's quite different to train professional players and work with young youth players. So I know that many coaches, not only in Armenia but in the whole world, they try to make result with youth players, with young players when they are like 12, 13 years. I know your vision is quite different. You don't think that it's the most important is the result when you are like 12 or 13 years, but the development of players. I want to hear about your vision from you. Exactly. When I bring Erik Asadurian back in Armenia 2 years ago. It was 20 years he didn't came. The last time was in '98, when he was with national team of Armenia against France, by the way. And he was looking and auditing, let's say. Միանշանակ, 2 տարի առաջ Էրիկ Ասադուրյանի հետ ժամանեցինք Հայաստան։ Նախորդ անգամ նա այցելել էր Երևան 1998 թվականին։ Նա զննում եւ ցանկանում էր հասկանալ, ինչպես են աշխատում հայկական ակումբները։ Գրեթե բոլոր մարզիչները պատասխանելով որն է քո նպատակը հարցին, միաձայն նշում էին՝ հաղթել այս խաղը։
Իհարկե, պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլում դա ճիշտ մոտեցում է, սակայն պատանեկան ֆուտբոլում ավելի կարևոր է զարգացումը եւ այդ զարգացմանը հասնելու մեթոդները, այլ ոչ թե այդ օրվա արդյունքը։ Միտքը հետեւյալն է. ես ունեմ 12-ամյա խաղացող։ Ինչ է պետք անել, որպեսզի 6 տարի անց նա դառնա 18-ամյա պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ։ Սա երկարաժամկետ ծրագիր է, պետք չէ դիտարկել միայն երեխայի այսօրվա խաղամակարդակը։ Պետք է հաշվի առնել երեխայի ներուժն ապագայի համար։ Եթե կրկին անդրադառնանք Գրիզմանի օրինակին, 12-13 տարեկանում նա փոքրամարմին էր, ֆիզիկական տվյալներով աչքի չէր ընկնում։ Այդ տարիքում կային ավելի ուժեղ տղաներ, որոնք հաղթում էին տվյալ խաղը, բայց թոփ մակարդակի խաղացող դարձավ հենց փոքրամարմին Գրիզմանը։ Այնպես որ հաշվի ենք առնում, թե ինչ խաղամակարդակի կարող է ֆուտբոլիստը դուրս գալ 3, 4, 5 տարվա ընթացքում։ Մենք չենք դատելու մարզիչներին այն բանի համար, որ մինչև 13 կամ 15 տարեկանների թիմը չի հաղթել տվյալ խաղը, կամ էլ այն բանի համար, որ պատանեկան թիմն առաջատար դիրքերում չէ։ Փոխարենը մենք ուշադրություն ենք դարձնելու առաջընթացին, որպեսզի հասկանանք արդյոք ճիշտ ուղղությամբ ենք շարժվում։ Դրան զուգահեռ իհարկե նաև ձգտում ենք հաղթանակի ամեն խաղում։ And how they evolve and how they progress towards the high level. This is the most important. But of course, if we win is good and we want to win, but it's not the main objective of every day of the academy. That's important to understand. It's really nice vision, and I think that this approach can develop our youth football in Armenia much. So we'll watch the process. And you talked about Antoine Griezmann. Yes, you are like the lawyer, sports lawyer of Antoine Griezmann. For many years you represent him. And how is it to work with a top player, that well known in the whole world? The relations and the process, it's very interesting to know from the first hand. Again, I think it's very unique and case by case. It depends a lot of the personality also of the people. Antoine is someone very simple, which is amazing, very humble. He can be a world champion, a top player, a star, not walking in the street without being Կարծում եմ դա ավելի շատ մարդուց, անհատից է գալիս։ Անտուանը շատ պարզ եւ համեստ տղա է։ Այո, նա աշխարհի չեմպիոն է, աստղային ֆուտբոլիստ։ Միշտ ուշադրության կենտրոնում է, սակայն արդյունքով հանդերձ նա սովորական տղա է, իմ եւ քո պես։ Աստղային ֆուտբոլիստներն էլ մեզ պես ունեն հույզեր, անհանգստություններ, երազանքներ։ Մեծ պատիվ է ինձ համար այդ կարգի ֆուտբոլիստների հետ աշխատելը։ Իրենց անցած ճանապարհն անչափ ոգեշնչող է։ Նրանք հենց այնպես չեն հայտնվում գագաթին։ Հաջողության հետևում թաքնված են հսկայական աշխատանք, զոհողություններ, ռեժիմ, քրտնաջան մարզումներ, սննդակարգ, անընդհատ կատարելագործվելու ձգտում։ Նրանք չեն մտածում, ես արդեն աշխարհի չեմպիոնն եմ, կարելի է հանգիստ շունչ քաշել։ Ոչ, նրանք մշտապես ձգտում են ավելիին։ Թե մեր նախագահի եւ թե Սարդարապատի երեխաների համար Գրիզմանին Հայաստան մի քանի օրով բերելը մեծ իրադարձություն կլինի։ Դա անշուշտ կամ իմ ծրագրերում եւ ապագայում Անտուանին կտեսնենք մեր երկրում։ Մի փոքր էլ զարգացնենք մեր նախագիծը եւ կանրադառնանք այդ հարցին։ First for, I think, our life in general, but also for the kids in Sardarapat FC, I want to bring them that. And for sure, one day I will bring him here and it will be a pleasure to show what we accomplish here. But just waiting a little bit for us to have a more structured accomplishment. Yeah, that was my next question. So we saw that Griezmann even made a comment in Instagram of Sardarapat FC. So it would be, of course, great not only for the kids but for our country, for our football to have a star like that. And as I understood from your words, it's a possible case. Of course, we hope. I want to. Այո, իհարկե ես ցանկանում եմ, որ Գրիզմանը ճանաչի Հայաստանը։ Պատուհան գտնելն է դժվար, քանի որ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստների ամեն օրը խիստ ծանրաբեռնված է, բայց անպայման կկազմակերպենք։ So they enjoy it a lot, but hopefully one day I will, for sure. You talked also about one important topic, that hard work always pays off. Like in case of Griezmann, and we can say the same about Henrik Mkhitaryan because he was also approaching football very professionally, starting from a very young age, and now he scored a goal in the semi-finals of Champions League. Of course, it's a great achievement. Do you see another Armenian players that even maybe they are already playing in national team? For example, we can mention Eduard Spertzyan. He's very close to moving to League One. Even we know that. So some clubs are interested in him, not only in France but in Spain and in Italy. So your opinion about Spertzyan, and can he achieve the same things? Do he has the same potential?
For me, Edouard Sperçyani is even with a way bigger potential. He's the best player that I have seen from Armenia within the last 10-15 years. It's very, very nice player. I love him. Իմ կարծիքով Էդուարդ Սպերցյանը հսկայական ներուժ ունի, թերևս Հայաստանի վերջին 10-15 տարիների ամենատաղանդավոր ֆուտբոլիստն է։ Ես շատ եմ հավանում այդ ֆուտբոլիստին։ Այո, մեդիան եւ գործակալները շատ են ուռճացնում թեկնածու ակումբների շարքը, ընդհուպ մինչև Մադրիդի Ռեալ, սակայն ես վստահ եմ, որ Սպերցյանն արժանի է եվրոպական լավ ակումբ տեղափոխվելուն։ Միգուցե ես էլ կօգնեմ իրեն այդ հարցում։ Նա էլ կարող է ցույց տալ աշխարհին, որ Հայաստանում կան լավ ֆուտբոլիստներ։ Այո, նա հայկական դպրոցի սան չէ, սակայն ընտրեց Հայաստանի հավաքականը, ինչը շատ ուրախալի է։ He was not trained in Armenia, but in Russia, so it's also a bit different. But I'm very happy to see that these guys that had the opportunity to play for other country came to Armenia and representing our nation to the world. It's good. Yeah, and even he was not trained in Armenia. As he said, his heart told him to come to Armenia to join, so that's a really nice case. And he's also a humble person, because I know him personally. Very humble, very good person. You were telling the same about Griezmann, so I think this is also very important for the player, while going up, remaining a good person. So yeah, maybe we'll see him in France also, and maybe you will help. You talked about also Michel Terzakarian, that you have good relations with. So we know that he represented Armenian national team in 90s, and the rumors say also that he was very close to become the head coach of Armenian national team recently. So do you know about this topic? Was he really in negotiations with federation or no? And what went wrong if yes? I know the topic well because I'm his counsel, so I know it. Of course, I know also very well the... Այո, բնականաբար տեղյակ եմ, քանի որ իր ներկայացուցիչն եմ։ Հիանալի հարաբերություններ ունեմ նաև ֆեդերացիայի ղեկավարության հետ։ Կար Տեր-Զաքարյանին հրավիրելու հնարավորություն եւ ցանկություն, ինչը նաև քննարկվեց։ Սակայն այս պահին Միշելը շատ բան ունի դեռ ապացուցելու ակումբային մակարդակում, Ֆրանսիայի առաջնությունում։ Նա ծնվել է Հայաստանում, շատ կապված է մեր երկրի հետ։ Կարծում եմ ապագայում Տեր-Զաքարյանը կգլխավորի Հայաստանի հավաքականը, սակայն դեռ ժամանակը չէ։ Այդ համագործակցությունը շատ բան կտա թե մարզիչին, թե մեր ազգային թիմին։ But I think the timing, it's a lot about timing in this kind of stuff, and I think the timing is not good right now, but it will one day for sure, I hope. So we also hope, because he can give much to, I think, our football and our national team. But now he's succeeding in League One, so we're happy for him. He's succeeding very well. Very well. Նա գլխավորեց Մոնպելիեն, շատ վատ իրավիճակում, սակայն կարողացավ թիմի ղեկին մի շարք հաղթանակներ տանել եւ լուծել իր առջեւ դրված խնդիրը։ Տեր-Զաքարյանը հերթական անգամ ապացուցեց, որ շատ ուժեղ մասնագետ է։ Absolutely. So let's talk about Sardarapat FC more, because we talked about the academy, your vision, how to develop this academy, but we want also to know, in your plans, do you have to have like Sardarapat in Armenian First League, maybe Premier League, like to have a professional team? Exactly, and very, very good question, and a lot of people in Armenia asking every time this. So yeah, of course, Sardarapat is not only an academy, it's a club. So it's gonna become a professional club with a senior team entering in First League. We plan to do that for next season. I mean, not this upcoming one, but the season 24-25. The only thing is, I think it's important for me. Շատ լավ եւ կարեւոր հարց է։ Սարդարապատը միայն ակադեմիա չէ, սա նաեւ ակումբ է։ Իհարկե ունենք նման նպատակ։ Ծրագրել ենք մասնակցել առաջին խմբի առաջնությանը 2024-2025 մրցաշրջանից սկսած։ Մենք այստեղ չենք եկել ինչ-որ բաներ անելու եւ անհետանալու մտադրությամբ։ Երկարաժամկետ ծրագրեր ունենք, արժեքավոր բան ենք ցանկանում ստեղծել։ Ունենք հզոր աջակիցներ, հանձինս Լանսի սեփականատեր, մեր հայրենակից Ժոզեֆ Ուգուրլյանի, ինչպես նաև Նուբար Աֆեյանի։ Արժեքավոր բան կառուցելու համար պետք է առաջ գնաս քայլ առ քայլ։ Այդ իսկ պատճառով չցանկացանք միանգամից բոլոր ուղղություններով մտնել խաղի մեջ։ Բացի այդ, հենց դրանում է կայանում Սարդարապատի փիլիսոփայությունը։ Մենք ցանկացանք պատրաստել սեփական կադրեր, որպեսզի հենց այդ ֆուտբոլիստները կազմեն առաջին լիգայի թիմի կորիզը։ Այնպես որ շատ շուտով Սարդարապատը կունենա պրոֆեսիոնալ թիմ եւ հուսով եմ հաջողություններ կունենանք։ Հիմքում, ինչպես նշեցի, ընկած են լինելու հայկական առանձնահատկությունները։ Next season, and after that we're going to create the team with the core team of the player would be our player that we have trained with our methodology, our vision, our values, and I think this is something very important.
But to answer to it, yes, Sardarapat FC will have a professional team very soon. And hopefully will do well in the next future, but again with a very strong Armenian identity and local identity. You are a very well-known football lawyer in France, let's say so. Not only football, but sports lawyer. How important are the law and the regulations in today's football, and which part of it you evaluate and enjoy the most in your work? The good part of my work is it's very diversified. You know, we can be counsel, we can be negotiators, we can be fighting in court, in arbitration, a lot of international because I work in France, but also a lot in Spain, in England, in Switzerland, where there is the Court of Arbitration for Sport, for example. Իմ աշխատանքի լավ մասը կայանում է նրանում, որ այն շատ բազմազան է։ Կատարում ենք դեսպանի, բանակցողի, իրավաբանի ծառայություններ, ոչ միայն ֆուտբոլիստների, այլև գործակալների, ակումբների, ֆեդերացիաների համար։ Այդ իսկ պատճառով գործառույթները տարբերվում են, չեն ձանձրացնում։ 2 տարի է շատ հարցերում առաջնահերթություն եմ տալիս Սարդարապատ ֆուտբոլային ակումբին, որտեղ ֆինանսական շահ չեմ հետապնդում, լրիվ հակառակը։ Ինքս եմ ներդրումներ կատարում։ Սա ինձ համար հայրենասիրական նախագիծ է։ Շատ բաների եմ հասել Ֆրանսիայում, ցանկանում եմ օգնել պատմական հայրենիքիս։ Because I think this is important to give back. Okay, life give me something. As you say, I'm in France, I'm a lawyer, I have successful players and people that make me in a good situation. So I think it's very important for me and for the history, for my parents, grandparents to give back to Armenia. So I give a lot of my time to that, and I'm willing to do more and more because again, I think Sardarapat will grow, will take more and more time and more space. That's a really nice patriotic approach, so we're glad to hear that from you. And you know, I want to talk also about your hobbies. I know that you like to surf. It's one of your passions in life, so tell us about your hobbies also, please. Well, there is not a lot of Armenia. If not, I would have developed if we had some sea and ocean and waves. But Այո, կցանկանայի զարգացնել այդ սպորտաձևը Հայաստանում, եթե ծով կամ օվկիանոս ունենանք։ Ինչ խոսք, սպորտային իրավաբան լինելը, ֆուտբոլային ակումբ ունենալը շատ ուշադրություն, կենտրոնացվածություն եւ էմոցիաներ են պահանջում։ Կարծում եմ շատ կարեւոր է գործերից կտրվելը եւ սիրած բանով զբաղվելը։ Դա հնարավորություն է տալիս վերալիցքավորվել եւ ել ավելի մեծ եռանդով անցնել աշխատանքի։ Just like be feeling well and have all the energy to give to your project and professional things. Yeah, to receive, to recharge, and then give the energy back. Yeah, exactly. So let's talk about Armenian national team a little bit. We had a good match, let's say so, against Turkey. Okay, the result was not good, but in my opinion, we did our best. Your opinion is interesting for me. How did you see our game, and how you evaluate our chances in the qualifying group? Again, I said before, what is very important for me and what I'm very happy to see and to analyze in Armenian football is since Mr. Armen Melikbekian is here at the head of the federation, with Artur Azarian, with all the things that they put in as a project, which is again a long-term vision project. Պետք է կրկին արձանագրեմ, որ Արմեն Մելիքբեկյանի օրոք մեր ֆուտբոլում մեծ զգալի առաջընթաց կա։ Ընթացքի մեջ են երկարաժամկետ ծրագրեր, արտերկրից հրավիրում են նոր, տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ եւ մասնագետներ, լավացնում են մարզչական կրթությունը, զարգացնում մանկապատանեկան ֆուտբոլը։ Միևնույն ժամանակ հայկական ֆուտբոլին անհրաժեշտ են ավելի շատ ներդրողներ, ավելի շատ ենթակառուցվածքներ։ Այդ ամենի համար ժամանակ է անհրաժեշտ, բայց կարծում եմ մի քանի տարվա ընթացքում ել ավելի ուժեղ կլինենք։ Which is important and which is I think the consequence of the hard work made during the 4 or 5 last years. So it's good. Now, I think we have to work more. So hopefully there will be more initiative like us, more people working for the youth people of Armenia, more infrastructure, and this is what is happening now. So I'm pretty confident. It's just the only thing is it takes time. So in a few years, hopefully we're going to be even better. Hopefully, yeah. That's what we are waiting for. And the last question, would you like to add something, maybe in Armenian? And like, because I know you can firmly finish our conversation in Armenian also. Well, as I told you, because I just arrived today in Armenia, the first Հայաստան ժամանելուց հետո մոտ 1 օր պահանջվում է մեր լեզվին կրկին ադապտացվելու համար։ I will be only speaking in Armenian, but Չէ, ինչ կարող եմ ասեմ, շատ ես ամեն անգամ որ գալիս եմ Հայաստան շատ ուրախ եմ, աս երեխաները կտեսնեմ,
glass potential գտեսնեմ, Ararat people, ամեն ինչ, ուրախ եմ, ես ուզում եմ, որ Հայաստան մի քիչ ավելի ուժեղ կլինի, ավելի ուրախ, ավելի լավ bright future ունենալ. So again, just happy for that and hope we will participate with our little proportion to this. Thank you for this. Thank you for your time that you spend with us, and thank you for everything you do for Armenian football. Merci, շատ լավ, merci. Այսքանով ավարտում ենք հերթական սպորտ զրույցը, մեր հյուրն էր հայտնի սպորտային իրավաբան, Սարդարապատ ֆուտբոլային ակումբի նախագահ Սևան Կարիանը, կհանդիպենք։